హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మ్యాట్లాబ్. ప్రీవియస్ సెషన్లో మనము సింపుల్ ఎడిషన్స్ని ఎలా చేయాలో నేర్చుకుందాము. ఈ సెషన్లో సబ్ట్రాక్షన్స్ని ఎలా చేయాలో నేర్చుకుందాము. ఎడిషన్స్ లాగానే సబ్ట్రాక్షన్స్ని కూడా ఫార్ములాస్ని యూజ్ చేయకుండా ప్రాబ్లమ్స్ని సాల్వ్ చేస్తాము. ఈ క్లాస్లో మనము ఫార్ములాస్ని యూజ్ చేయకుండా ప్రాబ్లమ్స్ని ఎలా సాల్వ్ చేయాలో నేర్చుకుందాము. ఫస్ట్ 4 minus 2. First open 4 fingers. Okay, 1 2 3 4. Minus 2 ante close 2 fingers. 1 2. So the answer is 2. మనం ఎడిషన్స్ లో ఫింగర్స్ ను ఓపెన్ చేసేటప్పుడు పాయింట్ ఫింగర్ నుంచి ఓపెన్ చేసాము. ఫస్ట్ పాయింట్ ఫింగర్, నెక్స్ట్ మిడిల్ ఫింగర్, నెక్స్ట్ రింగ్ ఫింగర్, నెక్స్ట్ లిటిల్ ఫింగర్. దీనిలో మనము లిటిల్ ఫింగర్ నుండి క్లోజ్ చేస్తాము. ఫస్ట్ లిటిల్ ఫింగర్, నెక్స్ట్ రింగ్ ఫింగర్, నెక్స్ట్ మిడిల్ ఫింగర్, నెక్స్ట్ పాయింట్ ఫింగర్. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం 9 minus 5. ఫస్ట్ ఓపెన్ 9 fingers. ఓకే, 5 6 7 8 9. -5 అంటే క్లోజ్ 5 finger. Okay, right hand thumb finger value 5. Yes, close 5 finger. Now count 1 2 3 4. So the answer is 4. Next problem 8 minus 3. First open 8 fingers. Okay, 5 6 7 8. -3 ante close 3 fingers. 1 2 3. So the answer is 5. ఇప్పుడు మనము కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దాం. 4 minus 1. 3. 8 minus 2. 6. 6 minus 5. 1. నెక్స్ట్ 2 digit minus 1 digit ప్రాబ్లమ్స్ని ఎలా సాల్వ్ చేయాలో నేర్చుకుందాం. ఫస్ట్ ప్రాబ్లం 23 minus 2. First open 23 fingers. Okay, 10 20. 1 21 22 23. Open 23 fingers. -2 ante close 2 fingers. Okay, 1 2. So now count 10 20 1 21. Yes, the answer is 21. Next problem 37 minus 5. First open 37 fingers. Okay, 10 20 30 35 36 37. -5 ante close 5 finger. 5 finger ante right hand thumb finger. Okay, close 5 finger. Now count 10 20 30 31 32. Yes, so the answer is 32. Next problem 79 minus 6. First open 79 fingers. Okay, 50 60 70 9. Open 9 finger. 5 6 7 8 9. 79. -6 ante close 6 fingers. Okay, 5 6. Now count 50 60 70 71 72 73. So the answer is 73. Next problem 86 minus 6. First open 86 fingers. 50 60 70 80. 5 6 86. Yes, 86. First open 86 fingers. -6 ante close 6 fingers. Okay, 5 6. Now count 50 60 70 80. So the answer is 80. ఇప్పుడు మనము కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దాం. 36 minus 5. 31. 49 minus 4. 45. 88 minus 6. 82. 97 minus 7.
90. నెక్స్ట్ 2 డిజిట్ మైనస్ 2 డిజిట్ ప్రాబ్లమ్స్ని ఎలా సాల్వ్ చేయాలో నేర్చుకుందాం. ఫస్ట్ ప్రాబ్లం 38 minus 31. First open 38 fingers. Okay, 10, 20, 30, 35, 36, 37, 38. Okay, 38. Open 38 fingers. Minus 31. Minus 31 ante close 31 fingers. Okay, 10, 20, 30, 1. Close 31 fingers. Now count 5, 6, 7. So the answer is 7. Next problem 97 minus 25. First open 97 fingers. 50, 60, 70, 80, 90. 95, 96, 97. Okay. Next minus 25. Minus 25 ante close 25 fingers. Okay. 10, 20, 5, 25. Now count how many fingers are open here? 50, 60, 70, 71, 72. The answer is 72. Next problem 69 minus 18. First open 69 fingers. Okay. 50, 60, 65, 66, 67, 68, 69. Minus 18. Minus 18 ante close 18 fingers. Okay. 10, 15, 16, 17, 18. Okay, now count 51. So the answer is 51. Next problem 86 minus 26. First open 86 fingers. 50, 60, 70, 80, 85, 86. First open 86 fingers. Minus 26 ante 26 fingers close cheyali. Okay. 10, 20, 25, 26. Close 26 finger. Now count 50, 60. So the answer is 60. ఇప్పుడు మనము కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దాం. 32 minus 11. 21. 77 minus 15. 62. 94 minus 82. సింపుల్ ఎడిషన్ ప్రాక్టీస్ చేసిన వాళ్ళకి ఒక స్మాల్ డౌట్ రావచ్చు. 2 + 3 ప్రాబ్లమ్ని ఎలా సాల్వ్ చేయాలో. ఆ ప్రాబ్లమ్స్ అలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ని సాల్వ్ చేయాలంటే మనము ఫార్ములాస్ని యూజ్ చేసి సాల్వ్ చేస్తాము. ఫార్ములాస్ని యూజ్ చేసి ఎడిషన్స్ని ఎలా చేయాలో మనము నెక్స్ట్ సెషన్లో నేర్చుకుందాము. మీకు ఈ వీడియో కనుక నచ్చినట్లయితే లైక్ చేసి షేర్ చేయండి. Please subscribe this channel.